Jeeve, imagine it. As Neil Park and Shaw, so Camager, we'll do our best. Céad míle fáilte ród a Isa. Céad míle fáilte ród a Isa. Céad míle fáilte ród a Llánaí hór. Céad míle fáilte ród a Isa. Ní tabhaiste tá iltin am díomh ach síomhlas a deir an tíornan nuair a líthi se bhar am éiste mé libh agus tuairní mé ar eist sibh go dtí an áit as ar díbar mé sibh in Nanamanathar san bhic agus an spirit néamh grástar díorní sa Christ agus gráid sé is cumann an spirit néamh libh go léir. Agus ar dús tuaim se beici chun cuimhne onas gimiú sin an tafran i Ceilúra. Ad bhuaim le cúta agus díise bhráthir go feici mé an stromlas mínos le bríthir le gníomh agus le fannaí trí mo chorthéin, trí mo mhórchórthéin ar an ábhar sin mar is séróg. Ar an hanglas ar an éhas ar si bráthir cuir mo han chun sér na tí. Gnéine tí le cúta trócra oring go bhaithé sé ar beici dún agus go dróirí sé go le bheithe sírí sin. A hir na gentrócra, a Christ gentrócra, a hir na gentrócra agus cuibis. A her neva is wech hagus quilla hort da aus. Quinny dílis muid agus muid génú shervish gwich, mar sinné a quirfi sonast orin go bún, sinné ar wif a hugat trí Christ. We're coming near to the end of the liturgical year. As I mentioned last Sunday, this is the 33rd Sunday, there's 34 Sundays in the common with the priest wears green. So next Sunday is the feast of Christ the King, the last Sunday of the liturgical year, and then we start with Advent. And the Gospel, or the first reading, is the Old Testament, is one of the last books in the Old Testament from the Maccabees, the two books. And it's about a time in Jewish history when there was repression. The leader, or the emperor at the time, Antiochus Epiphanes, he tried to impose Gentile rules on the Jewish way of life, religious and cultural, tried to wipe out that tradition. And it was resisted by the Maccabees sternly. Today's passage is the account of an elderly man, Eleazar. In his old age, he's in his 90s, we're told, and they tried to force him to eat meat that would be considered unclean within the Jewish tradition. He resists. They have an affection for him. They try to say, well, just pretend you're eating it. We'll tell no one. But he still says it's more important that I take a stand on this important issue. And he dies as a result. He's put to death by them. We have a shorter version than the version in the lectionary. Helen will now read. Slugta Sarah Lauer na Beckamig. Bhí Eleazar duine de príomhúnseirí an dlí a nún go maith imlíonta agus dreach sárásal Bhítas á chur díocla a bhéal a oscailte maith agus mucanal a slugga. Ach bhear leis bása áil bhí honor ná bheith beo bhí nára. Chúi sé chun na críthe a stóm féin agus é caithfh amach na feola as a bhéal, mar is dúil fearr an bhisní dúiltaí don rudnach deathlach a bhaislach. Fiúnach má churn sé a bheithe féin I mhuil. An winseir a bhí geannas ar an bhlé nárach, bhí seancáirdeas acu leis. Tugadar I leití bhé agus bhildó go príomháideach
fis a chur ar fiol den cinál a déideach sé a ihe gan cór, agus í a olú é féin, agus ligan ar go raibh sé ag ithe fiol na híberte mar a dordaí an rí. Bheic ar a cumas an bás a hacans ach leis a bhaint as an ghináltas sin a bhí bunithe ar an sean cardus ahrú. Ach bhí an seasamh úsal a ghlach sé ar éon céim lena ís mhór agus leis an gradam a bhí tilse go maith aige in dhearra a híl. Bhí sé freisin de réir na bethe gan cám a bhí caite aige óna óige an áil, agus th gach rud eile a bhí sé de réir dlí nífadé. Nocht sé a thuairimí go peibli ar rá leis lo é a chur chun báis láthach. Sin mar a déag sé agus dág sé a bhás mar hampla den úslach agus mar heist ar an súáilte. Ní amháin an óige ach don tromalaach mór an náisiún comá. Bríthar dé. Buis le dé. Freagra ar an sam, cuimhnín an siarna mé. Cuimhnín an siarna mé. A hiarna nach líonhar lucht mo bhórtha, éiríam a lán amach im éidan. Is omí duine a dearm ar geall orm, ní cabhar ar bit dó a dhí. Freagra, cuimhnín an siarna mé. Agus tusa hiarna mo scí, is tú mo glór a thógan mo ceann. Bí me glíoch ar an siarna os ard, éistin sé lom óna slíomh nífa. Freagra, cuimhnín an siarna mé. Chaim a lí agus titse mo colla orm, éiríam a ríis ón cuimhín an siarna mé. Ní agla lom na mílse den na daine, tá cruinithe do gach le im a hampel. Freagra, cuimhnín an siarna mé. Alleluia. Alleluia, alleluia. Ná calligi worcri inyo ach éistélí go an siarna. Alleluia. Gur an siarna liv. Tá slachtas an suisce lefa de réir naibh Lucas. Jesus entered Jericho and was passing through it. A man was there named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. He was trying to see who Jesus was, but on account of the crowd, he could not because he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree to see him, because he was going to pass that way. When Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried down and was happy to welcome him. All who saw it began to grumble and said, he has gone to be the guest of one who is a sinner. Zacchaeus stood there and said to the Lord, look, half of my possessions, Lord, I will give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I would pay it back 4 times as much. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he too is the son of Abraham. For the Son of Man came to seek out and to save the lost. Such Gael J. Fáilteéis an maidin breis seo beagnaí fuairtíomh with Isaac with. Agus go léocht aniu the 2 readings today. Sometimes it's interesting the readings to look at those who are not prominent part of the story and see what's happening to them. So the first reading about Eliezer, the old man, that the guards who were minding him or guarding him while he was in prison, they grew to like him and respect him, and they were very reluctant to see him die. They were saying, why don't you just pretend that you're eating the meat, even though you won't be. So that sort of sense of concern for him, and at the same time finding themselves in the predicament of having to follow the law of the ruler, the unjust ruler. On the other hand, you have Zacchaeus, well-known story, and Jesus goes to eat with him. He knows that even though the work he does is not very popular among the people and oppressive, that he's an honest man at the same time. But the crowds looking on, they begin to grumble
and give out. How come he's sort of eaten with a sinner? So as I said, there's different type of feelings on part of the two groups, those who were guarding Eleazar and those who were observing Jesus going to have a meal with Zacchaeus. We place before the Lord our prayers and our petitions. Gui an phobal. Gui míid ar son ar bápa Leo, ar nespag Michal agus ar sagart goléir. Go lenne siad arthú ag scapa Joshgéil an dócas agus an grá, a hir na éislin. Hir na bicansa agus éislin. Gui míid go lenne Kennery an daun ag gobar ar son Cartanas agus ar son Siacán in ar daun atá ag folinch, a hir na éislin. Hir na bicansa agus éislin. Dó siúd atá Tín Somalia nó san ospedéil. Gui míid go me teangwa leis an tír na acu agus sólás an seaglaí agus an phobal, a hir na éislin. Hir na bicansa agus éislin. Ar san an ghialta agus ar gáde atá imhí ar slína férinne, a hir na túr gach duine atá marmh isteach a dúíocht ar feith na síríochta, a hir na éislin. Hir na bicansa agus éislin. Gui míid ar our son féin go bhása míid in our bheasach agus in our muochas as na benachtaí omal dúla in our síl, a hir na éislin. Bicansa agus éislin. Agus muid cuimhnúir daoinetá slí fearna just a cuimhnúir na daoine óga Furbo an deir seachtain seo san timpistú fásach sin. Agus na daoinetá fanta críbriste. A hir na éislin. A hir na bicansa agus éislin. A haar nefd lachlan ar nachchaníocha trí Christ ar dearna. Amen. Spennihu hirna í na crunne, mar go bhrontórin an thrán seo bhráilmid cuit. An talamh agus síorn na thugus mar thora agus Jenfordje arán na batha dún. Spennihu hirna í na crunne mar go bhrontórin an fin seo bhráilmid cuit an inún agus síorn na thugus mar thora. Jenfordje joch sprid dalta dún. Tagmid de lára hir na déile homós agus dólís crí, go ma fiúleatar nábhar sin lach leis an íbert seo a bhráilmid cuit inniu. Scuimhí give ráthar an lecha dé an tar le cúchtach leis an íbert seo weimse agus webse. Amen. A hir na dé na tartas a bhráilmid cuit go méidir siad ar an rághuit agus go tugas siad go dtí an bathe hirímuid sinné an mu bheith thugad. Trí Christ ar dearna. Sgran tíarna liv, tóga gébú gríhan arde. Gaumas buchas leis an tíarna dé. Is cartachs is cordún go deimhnas cuias is tarbhah buchas a gabhleat de hir is gnáchát a hirna a haar néfa. A dhéad a cúta hirí trí Christ ar dearna. Eis na bríthir trí na crothid tú gach bhfuil lán leis an slán a thóir a cuirtú thugan len ar bhúscailt. Hí corú le cúcht an spirit nef agus rúgó ón bhaidin bhuiire cholín siad a thóir agus gnóí pobl léfaguit. Nuair hín sé macha lábhar an gris céiste chun an bás a scriis as a teisiirí chun a batha a léirú. Dar bhí sin í báirt leis na hanglas leis na néhil a mórimiid do glór árá déon go. Is néfa thu hir na dí na slú a nefagus talamh lán do glór ó sanas na háda. Benny tétá chatan am tíirna ó sanas na háda. A hir na dí is néfu go fearnach is tú tabar na néfta go léir néfi mar sin imprbíart na brantana seo le trút a spirit go gnéanfidíhan ar gór. Corpagus fuil a bhic ar tíirna sa Christ. Dalinn sin fáiste Jón héanagus rahíiste hút súscna chéasta. Thug sé antarrán gá sé buchas leat frisin tarrán. Agus thugda dhéiscipal ará tlachaí agus ichici ile seo, or sé seo mar harp a harfar bhór san. An gcuí chéanna thris topir thug sin calis gá sé buchas leat a rís agus thugda dhéiscipal ará. Tlachaí is ólaigí leis tí seir sa seo calis me cuid falla fulla nó him na héirí. Dúir fríor bhór san agus ar sanna cinna déine chun machans na beici déanaigí seo í cuimhna ormasa. Agus fógram is rún díomhar a greidirh, a ísa fuirtú básar ar san.
Dar éis sin hir na dé cuimhna dún ar bháis agus ar a séirí Christ a fráilmid gcuitirán na batha agus cailis an tláánathe as gamuid buchas le tosgur fiúleit sin a bheithan ar seasa idir láthir ag fóna chuit. Irimid go thuúlart gan an tófil céile le cúcht an spirit néamh sin atá páirt í gorpa agus í fuil Christ. Tóg an cuimhna hir na dé dagda se fud an dán airtí sa cártanach í. É gcuidead le ar bapa Leon agus le ar naspach, Mícheál. Cuimhní freisin ar muintear héna furbás agus iad ag súla heisiarí glóhar. Cuimhní ar siúdi le táim íorstína fíorna agus fáilte rampuís deach í salas sa glóra. Dé trochra orín ile impumíteart. Onas gmiú sin a bheith páirteach sa bathe hirí chun tú a bhhaúgus a glóra í cuidead na maitin bud a máthir sé. Den é bhaspal agus den é bhilar in de hoiltearíomhanál trí do bhac Ísa Christ. Agus is tríd agus leis agus anna hótagach an óragus lorgutse, dhéar aitl cútach bar éinis na spirit néamh, trí héal na saoil. Amen. Scuimiis cuna nathair, faoi mar a bhún ar slán a thórdúna dhéanú, ar nathair a tharnamh, go réifre danam go dagad a bhíout, go dhéantar a hadar dalar man dhéantar na. Ar rain leid húl trúdúna inniu, smatam ra bhíocha, mar bhá mit na bheith cúnaí féin is na lís ní gathú as séirsna alc. Amen. Séirsna gachail cimpa mi dearta hirna trúdún si a cánlan ar linan is gomaimiis le cád a rócra. Séir an beici i gcónaí agus slán an le búrte agus sin ag súl go a thárach le teachtar slán a thóra Ísa Christ. A hir Ísa Christ dúirt le daspal fágam si a cánach bhíh tuam díomh hí a cána fécar ar becanach a chreidirh daglaise. Tuair siach an dégus éintina chéile faoi mar is talatéin tas a bhhartnig sa rídíon trí héal na saoil agus siachan an tíarna libh. In ar gríthe cuilmis nó le céile go bhfuil siachan edran. A hún dé thugus peici an dám. A hún dé agus peici an dám. A hún dé agus peici an dám. Tuair siach. Sehe ún sé seo hin té thugan peici an dánas mé an siúda for cuire siar an ún hiarna í fiúméid sin fóin íon harbar sin fogla agus leis fan. Is de creiding bhfuil tú lár grámhil ga chéanaí agus is míad an túd legus Jack Manam. Tar agus bedáta thugam leachmas Jack a chríiste thugus éontíim be héon go thomla leat, ná a gún scarú leat cuithe. Amen.
Céad míle fáilte rút, Haisa, Haisa. Céad míle fáilte rút, Haisa. Céad míle fáilte rút, Arláni hó. Céad míle fáilte rút, Haisa, Haisa. Glór agus málacuid, Haisa, Haisa. Glór agus málacuid, Haisa. Glór agus málacuid, Arláni hó. Glór mala agus buchas cuid, Haisa, Haisa. Just mentioned the Glenn on the Siach and the cleaning of the seats. There's some more to be done, but they won't be done until the new year. So it's good to be back in the church again. And just mindful of Joe and his team who did Trojan work here. Very difficult work, the sanding down and the varnishing again, and hoping to keep the woodworm at bay as well. So we're very mindful of the work they put into it. Agus cuimi seaar go médi ar an rá trí John Afran támuid tar éis Kiluru I gwifne an tíirna Isa an té atá ina hiarna trí héal na saoil. Gur an tíirna liv gomeni díla cúta sibh go gúda sé sibh athragus an bhag agus an spirit néamh. Tá an tafan hart go dé sé slán. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Twas grace